Weka vizuri hivi. Ona bro, pandisha hapa hivi. Una make sure kamera juu baka hapa. Si chini hapa, si chini hapa. Hapo juu. Sasa umeweka juu kwa macho tena. Teremsha chini, hapo. Aenda tu hapa juu baka hapa kwa mapua. The coronavirus infections in the country have been on a steady rise in the last 2 weeks, and even as the government ensures that all measures that have been put in place to stem the pandemic are adhered to, here comes the COVID brothers, as they call themselves, helping the cause in a unique way. Come with me, let's find out how they're doing it. Ndugu. Hata mimi bana. Hata mimi. Kwa salama. Mkoaje? Kwa salama? Shughuli? Ndio hiyo. Shughuli ni kama hii. Asante. Okay. Wakenya vipi mambo? Mko fiti? Sasa tumeamua kukaa Githurai kuwasalimia kidogo, na pia mkae mkijua corona imefika wapi? Corona imefika Githurai, na pia social distance tafadhali. Hata kama tunaongea, tunajaribu kuweka social distance. Tuna make sure tuko na social distance. Sasa ama ni aje wazito? Tushikane kama Wakenya, tupigane na nini? Si ndio? Na tunafuata venye serikali inasema, kama ni hiyo social distance na 1 meter, si ndio? Hi. Where is your mask? Where is your mask? Majina, mimi naitwa John Wahia. Mimi ni Uber driver. Lakini nimezaliwa pale Nakuru. Sasa kwa ile harakati ile ya kutafuta nimejipata hapa Nairobi kuhaso tu. Corona imepeleka vipi biashara? Corona mambo imekuwa ngumu dadi. Mambo imekuwa ngumu sana. Kwa kazi yetu ya Uber driver nakuta customer sasa hawapatikani. Ile movement ambayo ilikuwa kwa wingi hakuna. Lakini la muhimu ni vazi ambalo umevaa. Lina mvuto kweli. Asante. Ni nini hiki ba? Hii sasa nikuja tu na idea kutengeneza, nikaangalia tu COVID venye inakaa. Nikaamua mimi mwenyewe ni come up na idea kutengeneza hiyo COVID ikiwa nguo ama mavazi. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo yenyewe. Hivi sasa umevalia COVID. Sasa hivi nimevalia COVID-19. Corona yenyewe. Kama tunaona hii nguo umefikiria nini? Umefikiria hiyo kitu tu ni hatari. Kweli uendelee kufanya hivyo. Sawa, asante. I see you are in a full Kenyan regalia. Oh yes. Why so? We are just fighting coronavirus. So this is the sample of national flag. Wow. Representing that Kenyans should be united for us to fight this disease. Yes. You're very patriotic. Yes. Yeah. Even your vest is Kenyan. It's also Kenyan. Yeah. What about the cape? This is a sample of bishop scale cape, representing God. Okay. Meaning, for us to fight this battle, we must involve God. Apart from sanitizing, apart from wearing mask and keeping social distance, we must involve God for us to win. Without God, manze ni ngumu. Yeah. Na kuna kusaidiana na mask ati msichana anadaisha ati hii mask, mimi leo sina mask bwana, nisaidie mask yako, nataka kufika shop. Unamjenga nini mask yako? So ni vizuri kila mtu anakaa na mask yake, si ndio? Mbona hasa ukaamua kuvalia COVID-19? Nimeangalia nchi zingine ambavyo venye watu wamekufa, watu wamekuwa kiteseka na hii ya ugonjwa wa COVID-19. So nikaamua Kenya, sitaki Kenya ielekee ambavyo kama Italy venye ilielekea. So nikaamua ni vizuri nitengeneze COVID-19, ndivyo nifanye kitu kama practical. Na vazi lenyewe limekugharimu hela ngapi kutengeza? Hili vazi limenigharimu 8,000. Imekuwa tricky sana mpaka kwa mafundi kutengeneza. Naenda nauzia idea, wananiambia hiyo sitawezana. Ninaenda kwa fundi mwingine pia, ananiambia hiyo ni ngumu, hiyo inakaa ni ngumu, sitawezana. So finally nilienda kwa fundi mmoja pale Githurai na nikamuelezea idea yenye niko nayo, na akaamua atanitengenezea, lakini akasema itanigharimu. Nikamwambia ni sawa. Na ndio hiyo sasa COVID-19 yenyewe kabisa. Yes. What motivates you to do this?
You see, Kenyans are very ignorant, and the reason as to why I decided to come up with the sample of national flag is to show that COVID-19 is real, but Kenyans are taken for granted. So we must be one. We must fight this coronavirus as one. We must be united. Yes, we must be united for us to win this battle. Exactly. Yes. Sanitize vizuri. Tupigane na nini? Corona. Tupigane na COVID. Niaje? Uko fiti? Halo, wewe daktari. How are you sir? Uko mzima? Sasa leo ni kusanitize tu. COVID unaona imetukaribia bana. Tumeamua yenyewe sasa imekuja ndani. Tupigane nayo. Naomba unieleze, wakati labda umeenda ukapatana na yule ambaye anataka usaidizi wako ama unataka kumuelimisha, unaanza vipi, unamueleza vipi? Yes, sasa nikifika pale namsalimia tu, namwambia sasa ndio hii COVID yenyewe imemkaribia, imemfikia. Atoroki? Atoroki, lakini anaona yeye mwenyewe anaona COVID ndio hii kweli. Na anakaa kwa mshtuko kabisa, COVID ndio hii. Yes, hello. How are you? Yes, uko mzima kabisa? Kazi iko sawa? Mambo iko hivyo, lakini sasa hii tumekuja tu ku create awareness, kujulisha watu venye tunafaa kuishi na hii mambo ya COVID-19. Unaona venye inakaa? Ndio yenyewe sasa. Tumeamua kuitengeneza ndivyo tujue venye tutadeal nayo. Si ndio? Wale ambao unanuia kuelimisha ni akina nani haswa? Kuna watu ambao wamesaurika sana. Ukienda pale kama Githurai roundabout, unapata kuna watoto wa street children ambao wamejaa pale. Pia kuna disabled wako tu pale bado kwa kando ya barabara wakiombaomba. So hao ndio mimi nataka kutarget kabisa. Tujaribu kuwaelimisha na pia kuwapatia hata kama sanitizers. Yes. Na sanitizers zenyewe unazinunua? Yes, sanitizer tunanunua. Unatoa pesa zetu kwa mfuko, unaenda unazunguka unafanya kazi, kitu yenye umepata, wewe unaketi chini unaona niko na pesa kiasi fulani, kwa hivyo naweza manage kununua kiasi fulani ya sanitizers. Naenda nikiwadropia. Yeah. Kaka una moyo si haba. Kabisa dadi. Na labda hivi sasa umeweza kufikia labda wangapi ukikisia tu ukikadiria? Kwa sasa I think tumefikia more than watu 200. Na labda changamoto ambazo unazipitia sasa hivi ni zipi? Changamoto ziko kwa wingi. Unapata sanitizers watu wanahitaji hazitoshi, na pia ukiwapelekea sanitizers wanasema wako na njaa, wanataka hata kama ni unga 2 ama 1. Hizo ndizo changamoto ambazo tuko nazo kwa wingi. Na pia hata face mask wanatuomba kwa wingi, lakini pesa ambazo bado tunapata hazitoshi. When you go and give these sanitizers, people think that you have contract with the government, so they are asking you to give mask, you to give sanitizers, and also they want food. They also want food. They are hungry. And it's just the ritual that we have, we volunteer and give. Wakati unaenda kuzungumza na ambao wanakuambia pengine unataka kutusafisha mikono, wanakuambia sisi tuna njaa, wewe unafanya nini? Saa zingine tunashikana tu bado na ule jamaa wangu ambaye ako na hata ya Kikenya. Tunajitolea, tunatoa hata kama ni unga, tunanunua hata kama ni bale 1 ama 2, tunaenda tukiwadropia moja. Siku inasonga. Kwa hivyo we need support. Kutoka kwa either government, county government. Tunaomba Bwana Nyoro, mheshimiwa wetu ambaye ni governor Kiambu, aweze kutusaidia na mask na pia aweze kusaidia na hand sanitizers, hivyo tuzidi kuingia kabisa kusaidia wale wajiwezi. Kabisa. Yeah. Na wewe labda maono yako ni yapi? Unaona tutaweza kushinda vita dhidi ya corona? Tutaweza kama tutafuata ambavyo tunaagizwa na serikali, tutaweza kabisa. To sanitize, wear your face mask, wash your hands and keep distance. COVID yenyewe inasema keep distance. Ndio hiyo sasa. Na tutashinda. Kabisa. We must follow the government measures, directives that are given by the government, but also wacha tuweke Mungu mbele. Very important. That's why it's written Kenya must win. Kenya corona. must win corona. Yes. We must win. We shall overcome. Yes, we shall overcome corona. Keep distance. Yes, keep And anyone who wants to get to you? You are welcome. You come and join us. Yes, we work this.
because we need more sanitizers, we need more masks for us to go to the many places. Yes, for us to win this battle. Exactly. So if you are a volunteer, if you are willing to join us, you are most welcome. Welcome aboard. Kabisa. They've heard you. Tukae na mask hapo hapo. Wewe kama wewe sasa mask yako iko wapi? Wewe uko na mask mbili, ingine iko nyuma. So dunga mask vizuri. Hivyo hiyo design. Yeah? Weka vizuri hivi. Ona bro, pandisha hapa hivi. Una make sure kamera juu baka hapa. Si chini hapa, si chini hapa. Hapo juu. Sasa umeweka juu kwa macho tena. Teremsha chini, hapo. Aenda tu hapa juu baka hapa kwa mapua. Good. Hapo iko sawa. Hii kitu iko real. Na venye iko saa hizi, hii tambu ya Team Rasta, Donga, Safara, ikitu ashika kila msee. Na the more tuendelea kupuuza, the more wase wanaendelea kunyuria. Wajua saa tu wase walikuwa chikinika jokes. Hii kitu ni real. Kaa safe, stay kijani, ukitoka, kamask bana, ukikosa kamaji na soap, sanitize. I would like to say that the two gentlemen, if they can get the fundings from the government, either from the county government or the national government, it will be a major score on the war towards winning this battle of COVID-19. So why do you call yourselves the COVID brothers? Sasa sisi tumejiita COVID brothers. Tumeamua kuja pamoja hivyo pigane na hii COVID-19 ambayo imeangamiza almost nchi mzima hapa. Na sasa tumeamua huyu jamaa kushika mkono na mimi nashika mguu. Tunapigana nayo kabisa. Unaibomoa. Unaibomoa vizuri sana. Manake lazima tupambane na hii COVID-19. Kabisa. Kabisa. Nothing feels safe for me like walking in between the COVID brothers, as they call themselves. And the take home for me today is that whenever there is a human being that is in need, there's an opportunity for you to make a difference and show kindness. Reporting for Tuko News, my name is Kevin Phillips, Momanyi.